രാവിലെ തന്നെ നല്ല കിണ്ണം മത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പീര വെക്കാൻ പോവാം, മത്തിപ്പീര. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy. നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ, ഇത് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉളുമ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കളയാമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ കഴുകിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പീര വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുക്കണം. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള, തീരെ ചെറിയ മത്തിയല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചിട്ടാട്ടെ, ഇത് പീര വെക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ റെഡിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞതിന് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന പരിപാടി. ഈ മലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തേങ്ങ അടിക്കും പോലെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ പീര വെക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇരുമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ. ഇരുമ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെമ്മിപ്പുളി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇരുമ്പുളിയാണ്. നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇരുമ്പുളി പറിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. You want me, but there's too much danger. When you fall in love, it's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? I know you can, baby. You're vacant. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside what's behind your vacant eyes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനവും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അത്രയുള്ള പരിപാടി. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. കളറ് അടുപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ആയിക്കോളും. മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കളറൊക്കെ റെഡി ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ കയറ്റാം. നമ്മുടെ മീൻപീര ഏകദേശം വറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അതിന്റെ മേളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is മീൻപീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആവി പറക്കുന്ന മീൻപീര. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. അല്ല, അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം.